Right, muri Zimbabwe, situation iri muZimbabwe right now iri kukwira ichidzika and maiza pari kuitika confusion inohlisa. Alright, so first of all takaona isusu just a couple of days ago, if not a week now, President Ramaphosa vakabhururuka vakapinda muno muZimbabwe nechikopo chavanga vanacho cheche, ndobva vatogwa ndobva vaendiwa navo pre-CAB farm kweko kumunda waMnangagwa, handiti kufambira Mnangagwa. But behind all of that, President Ramaphosa vainzi vauya muZimbabwe for a working visit, which in other words, like there is no specific reason why he's in Zimbabwe, right? So pakabuda maspeculation akawanda amwe akati hey zvazodai so zvikazoenda zvakazodai zvikaita, but the obvious thing that is happening, considering also nyaya CAB3, considering also kuti CAB3 mahearings aro in the parliament anga achifanira kutanga kuitwa musi wa18 May, which is yavachi nhasi or yesterday zvinoda kuti tiona rini. So muri Zimbabwe, when you look at that, and then President Ramaphosa vouya and pasina real official reason from diplomats, from insiders vakatiudza muri Zimbabwe directly kuti yes, President Ramaphosa's main reason for the visit was exactly to come and talk to Mnangagwa, negotiate with Mnangagwa, give Mnangagwa the warning to stop the CAB3, or otherwise rogona kukonzeresa nyonga muregion rese reSADC. Zvinozokonzera futi kuti maZimbabweans hobo abude munyika chidi achipinda muna South Africa, achipinda muna Botswana, achipinda muna Zambia, achipinda kupi animaiza, right? So it seems like as of right now, Mnangagwa is not taking any of it. It seems like Mnangagwa and Zvigananda, they are hell-bent on actually establishing a Mutapa kingdom, right? Vakomana vari kuzama kuda kutidzosa kumunana 19 Gochanembe, and then strip away every citizen's dignity, every citizen's right to vote, and make sure. So let me tell you about these things a little bit. Nenyaya chinonzi kingdom and an establishment of kingdom, to establish a kingdom, right? So when we look even to the country, China, I will tell you this. There was a lot of bloodshed for the CCP, the Communist Party of China, iri kutonga right now, inana Xi Jinping, my president, kuti establish ma rules and laws ayo, establish iyo as the only part in the state, no democracy, no nothing, no criticism. Like, they went all in. They killed a lot of people. There were a lot of resistance against that Zimbabwe ku China. Pasvakaitika kuna 1950 something go dharadhara. But pakafa vanhu vasakawanda singambobviri, which means kana vana Mnangagwa muZimbabwe right now, if they are hell-bent, if they are serious about establishing chimutapa mustate chavari kutaura kingdom, they will have to kill a lot of people. And it seems like maybe they are ready for it. Are they? If they killed, what are they doing right now? Tinonzwa nezvemagenerals, tonzwa nezvema-attempted assassinations panana Chiwenga. But you know what? One thing, tisatambopedza nyaya iyi, we want to talk about Chiwenga and his guts, or wherever, whatever he is standing on right now. It seems like he's standing on serious, solid ground. It seems like he has got serious military backing. It seems like he is totally embedded, totally, connected to the military, because he wouldn't preaching ya Hezekiah ya muri Zimbabwe. Kana kwachinzi haasi kuziva paamire. So the preaching ya Hezekiah here tells you a lot about the power that Chiwenga has right now. And tositakamuona kuti mukomana pane pari kunzi akajikiswa poison. Wakagwara kuti seachafa akazoita sei. Muri kuzvizva kuna 2021. But he is still here today. And Mnangagwa haven't. Haana kana mudzinga even up to now. So ende nhasi padzoka Mnangagwa akadzoka rini around zuro akadzoka kwaanga ari kuBelarus handiti. And then tamunzwa isusu pane video yataposta achitaura achiti live direct achitaura iye kwete kuti inini ndichinareta, achitaura iye kuti iye haana need yekuudza anybody, haangafamba achienda kumaruzevha kana kuti knock door to door kumamisha kumavillages achiudza vanhu kuti ndakubuda munyika. Akabva aenda kumberi achizviti mambo anongoita zvaanoda. In other words, this guy no longer sees himself as a president mandated by the people, as a president given that position by the people, responsible to answer to the people, responsible to be transparent to the people who put him, who gave him that job. He no longer sees himself that way. He sees himself as ordained from the heavens.
tarisaimuone mufesi uyu. In fact tarisaimuone even chifurniture yake around mumba make inenge ine mazishumba, ine mazicheya naDavid aya mamwe madzimambo atoziva aya. Yes, that's how he is feeling. That's what he is trying to paint. That's what he is trying to live. That's what he is trying to establish, a kingdom. Pasi nazvo. Tamba nemazimbabwenziwo. So inzwai munzwe muri Zimbabwe. Right. Ari kutamba. Yes, ari kutamba mufesi uyu. So right now, tukupindigwa information that there have been another message sent through diplomatic channels straight to Mnangagwa, again from the SADC. Because as of right now, Ramaphosa doesn't act just as South Africa. He acts on behalf of the region, the SADC, right? So, vanenge vachitumira chimwe diplomatic message chichipa warning kuti hey, we are foreseeing danger, we are foreseeing chaos, we are foreseeing noise. Stop CAB3. That's why right now, as we speak, Zimbabwe, there have been changes concerning the hearings angachifanira kutangwa namusi wa18 May in the parliament. Now it's postponed to what? To the 2nd of June or even further. Why is it like that? Because mufanira kunzwisisa nyaya yekumhanya kwanga kuchiita vakomana. Right, first of all, team Mnangagwa vanga vachimhanya singabviri kuti implement CAB3 right now, so that once they implement CAB3, I think before September, they can then say, President Mnangagwa, vari kufanira kutanga afresh these 7 years. And mukomana ari kungobeta kungoti, you know what, I want to be the president for life. He knows, 7 years is a lot of years for him. He might get to 90 something. Right now, officially, he has got 84. So you add 7 years on that. That's what? That's now 91. So Mkomananga is that maybe I got to offer at that stage. And so those are going to be president for life. But in Zoemunds, Vakomananga is kumhanya kuti establish CAB3, bill number 3, before September or somewhere there, so that Mnangagwa will start afresh. Kuti vachativo no, hativerengise temi. Yaita kubva muna 2023 pakavhotegwa kusvika right now hativerengise term, because a term once yati 3 years and above ichinosvika ku5 years, now it's a term. But kana sati vane 3 years vanenge vachiti haisi a term. So what are we going to do? Tirikubva tamutangidzisa patsva. Now since tachinja constitution zvireva kuti he must start afresh, otanga 7 years dzichipatsva. Muri kupabata? Right. So ndo mamiro akaita situation muZimbabwe right now. Muri kufanira kupabata. So another diplomatic message ichiuya from SADC through Ramaphosa, through diplomatic channels, iri kumupa warning Mnangagwa and his team. Saka taura kuti pari kuzoitika musi mirai munokonzeresa noise isina basa. Because mfana nzva kuti region if there is one country in the region, yatoti Southern African region yedu ine SADC, tikaita nyonga muZimbabwe zvinokanganisa even international investors vanga vachauya muSouth Africa, vanga vachauya muBotswana, vanga vachauya muZambia, vanokanganiswa naizvozvo because vanozviziva kuti nyonga in a region, in one place in a region inogona kupachukira into another place in that same region very very quickly. And so zvinodzinga mainvestors even for nyika dzakaita sana South Africa naNamibia etc dzakatenderedza. So that's why vachikurudzira kuti tive nepeace, tifambise zvinhu zvedu negwara. So muri Zimbabwe, garai panapa muzinda. Stay tuned. Thank you for watching. Peace.